오케이. 네, 드디어 마지막 시간입니다. 지금 세미나 계속 진행하고 있고요. 드디어 마지막 시간으로 간호 남았습니다. 간호대는 이제 호주의 제일 대표적인 학교 중에 하나인 호주 가톨릭대학교 말이 꼬이네요. 이제 ACU에서 이제 나오셔서 설명드릴 거고요. 오늘은 ACU 간호 같은 경우는 현재 간호 공부하고 계신 학생 같이 참석하셔가지고 조금 더 구체적인 얘기 들어보실 것 같아요. 지금 시간이 조금 딜레이 됐으니까 바로 화면 전환해서 도와드리도록 하겠습니다. 잠시만요. Thanks for joining Bada Education Online session today. My name is Cherry Gum. I'm the Senior Manager from Australia Catholic University. I understand that most of the audience today are interested in studying nursing program in Australia. So as you may already know, that ACU is the largest provider for graduate nurses in Australia, and we are ranked 18th in the world for nursing by academic ranking of world universities in 2020. So today, I would like to make this session a bit different rather than just showing you the very boring PowerPoint. I invited the guest of honor today. They are Miss Cecilia Little, our course coordinator of Tertiary Preparation Program, and Jam Hwan Hee, our nursing student, to join this session. Would you like to say hi to them, Cecilia and Hwan Hee? 안녕, 잘 지내? Hi. How are you? Yeah, 제가 sorry, I think I need to translate. Translate. 근데 we can put the one. Yeah. 네, 안녕하세요. 저는 ACU에서 이제 유학생 담당으로 시니어 메이저로 일하고 있는 체리강이라고 합니다. 이제 ACU는 아무래도 이제 간호학과에 대해서 간호학과로 굉장히 유명히 잘 알려져 있는 대학교고요. 간호학과 2020년 세계대학 랭킹으로 해서 간호학 부분에 있어서 18위를 기록했을 정도로 굉장히 체계적인 그런 커리큘럼 및 그런 간호학 코스를 제공하고 있습니다. 오늘은 이제 이미 전 시간에 파워포인트라든지 이런 부분을 하면서 다른 학교들이 많이 보이셨기 때문에 그 파워포인트나 뭐 이런 걸 한다기보다는 두 명의 게스트 스피커를 초대해서 실질적인 그런 질문들 그리고 실질적인 정보들을 얻는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 첫 번째 게스트 스피커는 시실리아라고 하는 분인데요. TPP 코스 그러니까 너싱 코스 이전에 예비 간호 이제 간호학과 그 학부 과정으로 바로 시작하기 전에 1년 예비 과정으로 듣는 코스가 있는데 그 코스의 코스 코디네이터로 근무하고 계십니다. 그리고 환희정이라고 간호학과 ACU 학생분께서 오늘 특별히 오셔서 이제 본인의 경험들 그리고 그런 이제 실질적인 정보들 공유해줄 내용입니다. You did a great job. I should have break it down into short sentence. Okay, look. So the reason I'm doing this is me to talk about our programs or the things. It's very boring, to be honest. Like you've been watching the PowerPoint for a whole day. I realized but I had the sessions for a whole day. But then we actually had those two guest speakers who can talk about the things from their perspective, like both teachers and the student perspective. How to become a good teacher, a good nurse. So if you have any questions, just feel free to type that in that YouTube session. Chris will pass it on to us. We will answer the questions at the end of this session. Also, if you have any questions regarding entry requirement, I will talk about that later as well. 네, 이제 아까 말씀드린 대로 되게 코스라든지 뭐 이런 뭐 입학 조건이라든지 뭐 이런 것들 계속 이렇게 얘기하면 여러분들 충분히 지겨우시라고 예상이 되기 때문에 오늘은 이 두 명의 게스트를 통해서 한 분은 학생의 관점에서 그리고 한 분은 또 이제 학교에서 근무하고 계시는 그 이제 강의자의 관점에서 어떻게 하면은 이제 간호사가 될 수 있는지 어떻게 하면은 그런 간호학을 잘 공부할 수 있는지에 대해서 이야기해보고자 하겠습니다. 그리고 이제 질문 있을 경우에는 이 프레젠테이션 마지막에 이렇게 질문하셔도 되고요. 혹시라도 중간에 언제든지 질문이 있다고 하시면은 채팅창이라든지 남겨주시면은 제가 그런 질문들 이렇게 전달하도록 하겠습니다. Hi, Cecilia. If my memory is correct, before you joined ACU to work as a course coordinator, you have many years experience working as a nurse both in Australia and overseas. Am I right?
Yes, that's correct, Cherry. I've worked in many different places, and I think that nursing is one of those careers which just gives you opportunity to go to different countries and experience many different things. Okay, so you said that nurse is a profession that can give you opportunity to go into many different countries. So does that mean Australian nursing qualifications is also recognized overseas? And how does that work? Yes, that's correct, Cherry. In fact, in the past, when you registered as a nurse in Australia, you only registered in your state. But in the last probably about 20 years, we now have a national register, AHPRA. And once you register as a nurse in Australia now, you are able to practice in all the states of Australia without any additional paperwork or registration. You're registered in Australia and you are also registered to practice in New Zealand. So you can work anywhere in Australia or New Zealand. But additionally, you will find that your Australian registration will be accepted in other countries as well. So for example, I worked in England and I did have to go through a registration process, but I was registered there. I worked in Kuwait, in one of the Gulf states, and I was registered in Kuwait. I was registered in Africa, in Somalia. I worked there as well, and in Papua New Guinea. So you can work in a lot of different places, and nursing has so many aspects to it. So my jobs varied from nurse educator to midwife. I was a midwife for a number of years, community health worker, and working in a refugee camp in Somalia. So that sounds very exciting. So much you can do. That sounds very exciting, but I think we need to pause here. That's Samuel to translate. Over to you, Samuel. Thanks for pausing. 네, 이제 시실리아 같은 경우에는 이제 그 저희 ACU 이제 렉처로서 그 강의자로서 이렇게 합류하기 전에 굉장히 많은 그런 간호사로서 그런 경력이 있다고 했습니다. 그 부분에 대해서 조금 이야기를 하고자 하면은 이제 시실리아 같은 경우에는 호주뿐만이 아니라 다른 굉장히 많은 외국에서 경력이 있었는데요. 특별히 이제 제가 좀 질문 드리고 싶은 거는 호주의 어떤 간호사의 자격이 해외에서도 이렇게 인정이 되는지 통용이 되는지에 대한 질문을 먼저 드리고 싶습니다. 그의 답변으로 시실리아는 예전에는 이제 호주 이제 간호사로 이렇게 등록하게 되면은 자기가 공부하고 자기가 등록한 그 주에서만 간호사로 이렇게 일을 할 수 있었습니다. 그런데 이제 제 기억으로는 거의 한 20년 정도 됐는데요. 이제는 이제 간호사로서 이렇게 등록을 하게 되면은 자기가 등록한 주뿐만이 아니라 호주 전역에서 이렇게 간호사로서 일을 할 수 있고요. 그 다음에 뉴질랜드에서 또한 간호사로 일할 수 있습니다. 이렇게 뉴질랜드 그리고 호주 그리고 뉴질랜드뿐만이 아니라 저 같은 경우에는 다른 다양한 외국에서도 이렇게 간호사로 일을 했는데요. 대표적으로 영국, 쿠웨이트, 이제 소말리아, 파푸아뉴기니 등에서 이렇게 제가 근무를 했고요. 단순히 이제 제가 간호사로서만 근무를 한 게 아니라 이제 간호 교육자 그러니까 교수로서도 이제 일을 했고요. 그 다음에 산부인과에 이제 전문화된 간호사로서도 일을 했고요. 그리고 지역사회 약간 사회복지 관련 파트로서도 제가 일을 했고요. 마지막으로 소말리아에서 이렇게 난민 기구에서도 제가 그쪽에서 도움을 주는 그런 역할을 했었습니다. That sounds very exciting, isn't it? It sounds like my dream job. You can work and travel around the world. But like, I understand that even many of us want to become a nurse, like say, if I say I want to be a nurse, but not everyone is suitable to study nursing program. So Cecilia, would you please let us know what are the basic requirements that employers they want the graduates to have, and what are the mindset the nursing students should have prior to their study? Well, I think that one of the
key qualities that a nurse would want to have is a real caring heart for other people, so that they really want to work with other people, because nursing is a people profession. And I think to have integrity and honesty, and also to have the intellectual capability of being a nurse, because these days the study is quite rigorous. You need to study for 3 years in a university just to get to first base. Samuel, if you want to translate that, I will then just add something else. Sorry. Appreciate it. 이제 이렇게 간호사로서 일하면은 굉장히 되게 흥미로운 일일 것 같습니다. 왜냐하면은 이제 일도 하고 이제 여행도 할 수 있는 되게 꿈의 직장 같은데요. 이제 하지만은 모든 사람이 이렇게 전부 다 간호사가 될 수는 없을 텐데요. 어떠한 이제 요건이 필요한지 간호사가 되기 위해서, 그리고 어떠한 마음가짐으로 이렇게 임해야 하는지, 어떠한 마음 가진 사람들이 이렇게 간호사로 일하는 데 적합한지에 대해서 제가 질문하고 싶습니다. 그에 대한 답변으로 가장 중요한 어떤 마음 자세 같은 경우에는 다른 사람들을 돌봄에 있어서 열정이 있으신 분들이 간호사가 되는 것에 있어서 적합할 것 같습니다. 왜냐하면 간호사라는 직업 특성상 이제 사람들을 케어해야 되고 사람들을 돌봐야 되는데, 이런 마음이 없으면 좀 힘들 것 같습니다. 그리고 이제 직업 윤리, 정직성 뭐 이런 것들도 하나의 특징이 될 수 있겠고요. 또 한 가지 제가 좀 강조하고 싶은 거는 약간 지적 능력에 대해서 말을 하고 싶습니다. 단순히 이제 3년 공부하는 것이 이제 사실은 가장 기본이라고 할 수 있습니다. 근데 그 3년이라는 공부 기간이 그렇게 간단하지 뿐만 아니라 요거가 시작점이기 때문에 그 이후에 어떤 간호사의 업무를 이해하기 위해서도 이렇게 지적 능력, 그러니까 직접 탐구심 이런 것들이 굉장히 중요한 조건이라고 할 수 있겠습니다. I was just going to add that my daughter is actually a nurse paramedic, and I think it's really important to realize that when you finish your nursing training, that is really the beginning of your nursing life. So my daughter finished her degree, and she has now nearly finished her 1 year of graduate study as a paramedic. So when she finished, that was really the base, and now she's building on it month by month through a program of study, and next in a couple of weeks she will now be a fully graduated, or she had graduated, but she will have finished her graduate program. So I think these opportunities to further study, to work in different environments, are something that many of our students are really enthusiastic about, because there is so much opportunity out there. 제가 몇 가지 하나 이렇게 좀 추가적으로 말씀드리고 싶으면은, 저 딸의 경우에도 간호학을 공부했고요. 지금 현재 이제 응급 이제 의료 관련해서 간호사로 이제 일을 하고 있습니다. 사실은 이제 간호사 이제 3년 과정을 마치면은 그거는 정말로 이제 단순히 출발점일 뿐입니다. 사실 저희 딸 같은 경우에는 학부 과정 이후에 추가적으로 있는 그 그레이듀에이트 프로그램, 그러니까 학부 과정 그 이상의 프로그램을 현재 전문화된 프로그램을 하고 있고요. 이제 몇 달 후가 있으면은 이제 그 프로그램을 끝나게 됩니다. 이처럼 간호사 3년을 마치고 나면은 이제 좀 더 추가적인 공부, 그러니까 석사라든지 뭐 이런 좀 더 전문화가 되기 위한 그런 학업을 할 수 있을 뿐만이 아니라, 아까 제가 말씀드린 응급 의학 간호라든지 미드와이프라든지 여러 가지 또 종류에서 다양한 그 직장, 다양한 그런 잡을 가질 수 있는 그런 기회가 있을 것으로 예상이 됩니다. So as I introduced before, Cecilia Lido is our course coordinator of tertiary preparation program.
Cecilia, could you please talk to us? What is this program about? Like, how could this program to prepare the student better to study better nursing in the future? Okay, thank you, Cherry. So we have students who come from many different countries and with different backgrounds. Some are already nurses and some have just finished high school. Some have finished other degrees but want to change to nursing. So there are generally two reasons to do TPP. One is for students who have not finished year 12, and I think Korean students would probably not be in that category. The other reason is for students who need to increase their English language level but want to do it in an environment which will make it easier to transition into a Bachelor of Nursing generally, but other health sciences program. So Samuel, that's probably enough. 네, 이제 저희 학생 소개하기 전에 이제 시실리아 같은 경우에는 TPP 코스, Tertiary Preparation Program이라고 하는 그 코스의 코디네이터로 일을 하고 계신데요. 이 프로그램이 어떤 사람을 위해서 이제 제공이 되는지, 이 프로그램에서 무엇을 배울 수 있는지, 왜 들어야 되는지에 대해서 간략하게 설명 부탁드리겠습니다. 라는 이제 질문에 시실리아는 이제 이 TPP 코스에 들어오는 학생들은 굉장히 다양한 국가에서 왔고요. 다양한 그런 전공을 가지고 있고 다양한 백그라운드를 가지고 있는 학생들로 구성되어 있습니다. 어떤 학생들 같은 경우에는 자기 그 본국에서 이미 간호사로서 일을 했던 학생들도 있고요. 어떤 학생의 경우에는 이제 갓 고등학교를 졸업하신 분도 있고요. 어떤 학생의 경우에는 이제 간호학이 아닌 다른 학부를 졸업하고 오신 분도 있습니다. 이렇게 TPP 코스로 이렇게 오는 학생들, 이제 TPP 코스를 듣기로 선택한 학생들한테는 주로 이제 두 가지 이유가 있는데요. 첫 번째 경우에는 이제 Year 12 과정을 마치지 않은 경우가 여기에 해당하게 되겠습니다. 한국의 경우에도 고3 과정을 끝난다고 해서 바로 호주 대학을 입학할 수 있는 게 아니라, 왜냐하면 호주 대학교는 3년제이기 때문에 이제 한국에서의 고3 과정이 이제 바로 이제 호주의 대학교 1학년 과정을 시작할 수 없기 때문에 아마 고3만 마치신 분들은 이 TPP 과정을 들어야 될지도 모르겠습니다. 그리고 두 번째 같은 경우에는 본인의 영어 실력이 부족하다고 생각해서 영어 실력을 키우기 위해서 이 코스를 선택하시는 분들이 있습니다. 하지만 그냥 단순히 영어 학습을 하는 것이 아니라 이제 간호학, 의학 용어, 간호학에 관련된 그런 배경을 가지고 그걸 가지고 영어 학습을 원하시는 분들이 여기 많이 오고요. 그리고 이 코스를 마치고 나서 이제 간호학사를 가거나 아니면 그 외에 다른 헬스 사이언스 코스로 이렇게 진행하는 경우가 굉장히 많습니다. Okay, thank you very much, Cecilia, for your time today. I understand it's pretty late in Melbourne now. It's your dinner time. I will give you a few break, and then right now I'll invite our student Hwan Hee-jum to share her experience with us. Hwan Hee is originally from South Korea. She's currently studying Bachelor of Nursing at ACU North Sydney campus. Hwan Hee, could you please let us know what inspires you to choose this program? I actually really love to helping people, and as a nurse, it's really a great opportunity helping people using my medical knowledge. So it requires big responsibility and require commitment, but it's very rewarding. 네, 먼저 이제 시슬리아 이렇게 설명해 주셔서 감사합니다. 이제 바로 환희 학생에 대해서 환희 학생이 이제 다음 내용을 설명해 줄 것 같습니다. 환희 학생 같은 경우에는 이제 한국에서 이제 유학 온 학생이고요. 지금 현재 간호 학사 과정을 하고 있고요. 노스 시드니 캠퍼스, ACU 노스 시드니 캠퍼스에서 이제 공부를 하고 있습니다. 이제 그에 대해서 환희 학생 같은 경우에는 왜 이제 간호학과를 선택하는 이유에 대한 질문에서 우선은 저는 이제 남을 이제 어려운 사람을 돕는 것을 굉장히 좋아합니다. 특별히 제가 의학 지식을 가지고 간호 지식을 가지고 볼 수 있다라면은 굉장히 좋을 것 같아서 이렇게 간호학을 선택하게 됐습니다. 물론 그에 따른 책임감이라든지
시간, 헌신 이런 것들이 요구되겠지만은 저는 그에 걸맞는 보람과 보상이 있을 것 같다는 생각에서 간호학을 선택하게 되었습니다. And So how you and can add in Korean. 그리고 또 CPR이나 심폐소생술 그리고 이렇게 상처 덮는 그런 온드 드레싱 그리고 퍼스트 에이드 같은 그런 것들을 또한 배울 수 있어서 정말 일상생활에서 사용할 수 있는 그런 지식 또한 배울 수 있을 것 같습니다. I don't really understand what she says, but I guess she's talking about CPR because that's in English. Yeah, that's right. Okay, so I understand like the nursing programs actually require very high level of English proficiencies, especially after this year's APRA's change. So we all know we requires high level of English proficiency, and I can tell you speak very good English. But apart from that, is there any other knowledge you believe is very important, and would that be difficult for those students who have not studied biology, chemistry, or other science subjects back in Korea? So basically, I graduated in Australia, so I have learned senior science, which covers all the biology, chemistry, physics, and earth and environmental science. So, but then even though you did not study science, like the lecturers do the revision types of lecture, so and about the topics and content of for that specific week. And then they build up the knowledge after they teach us the fundamental knowledge. Yeah, so you don't need to worry about the biology and chemistry. They do the revision types of lecture. 우선은 이제 간호학과를 입학하기 위해서 간호학과를 시작하기 위해서는 굉장히 우선은 높은 이제 능숙한 영어 실력이 요구되는 걸로 알고 있는데 그 영어 실력 외에도 다른 어떤 지식, 특별히 생물학, 화학, 물리학 등과 같은 과학 지식이 이제 필요할 것이라고 많은 사람들이 예상을 하는데 거기에 대해서는 어떻게 생각하나요? 우선은 저는 호주에서 이렇게 고등학교를 나왔고요. 저는 이제 그 과정 내에서 이제 이과 과정을 수료를 이제 졸업을 했기 때문에 그 이과 과정 내에서는 생물학, 물리학, 화학과 같은 과학 공부를 했습니다. 하지만은 여러분들이 그런 과학 공부를 선수 과목으로 이렇게 하지 않았더라고 하더라도 크게 걱정할 필요가 없습니다. 이제 그런 간호 학사 과정에 있어서 이렇게 그런 과학 지식을 이렇게 기초적인 과학 지식을 가르칠 수 있는 특정 기간이 있기 때문에 그 기간 동안에 그런 과학에 대한 지식을 충분히 쌓을 수 있고 기초 지식을 쌓을 수 있기 때문에 여러분들이 그런 과학 과목을 고등학교 때 이제 듣지 않았거나 대학교 때 과학 공부를 하지 않았다라고 하더라도 크게 걱정할 필요는 없다라고 저는 생각합니다. Thanks, Samuel. Next question for you, Fahi. So we know in Australia when you study nursing, it's slightly different to what you study in Korea. So in Korea, you study first and then you go for the practice. And in Australia, I know you guys have the theory class and the practical class. So could you please tell us what do you normally learn in the practical class? Thank you. So basically, I'm doing my practical class like this today as well, and I go to placement later at this holiday. And in this semester, I learned about the blood glucose level and like the aseptic wound dressing and the set of vital signs, including blood pressure, respiratory rate, and like taking the temperatures with the patient. And that all of things really helped me. 네, 우선은 이제 간호학과 공부를 하게 되면은 약간 한국 과정과 한국에서 간호학을 공부하는 것과 호주에서 공부하는 것이 약간 차이가 있으리라고 생각하는데요. 예를 들면 한국에서는 뭔가 이론을 다 마치고 나서 그 다음에 이렇게 실습을 한다든지 약간 이런 것들이 일반화되어 있는 걸로 알고 있는데 호주에서 이렇게 ACU에서 공부했을 때는 어떤가요? 저 같은 경우에는 지금 이제 그런 실습을 굉장히 많이 하고 있고요. 특별히
이제 이번 학기 같은 경우에는 뭐 상처에 이제 드레싱을 어떻게 한다든지 뭐 혈압을 어떻게 이렇게 재는지를 배운다든지 등등등 실습을 통해서 굉장히 동시적으로 이렇게 실습 과목을 이제 진행하고 있는 중입니다. Thank you. So I also know like in Australia, many students they work and study at the same time. So as a nursing student, do you have any advantage of finding a part-time job, or would you like to share some experience with the audience today? So I'm working recently, and I know a person who worked as a casual assistant nursing, and she like learned the English in the real setting as well, but then she learned the skills that in the setting. So it's basically requiring and knowing all of the skills that used in the real practical, and it's really good to work as an assistant nursing if you have a chance. 이제 많은 이제 학생들이 공부와 일을 동시에 하는 경우가 많은데 예를 들면 파트타임 잡을 구해서 이렇게 하는 경우가 많은데 환희 학생은 어떤가요? 사실 저는 지금 현재는 일을 하고 있지는 않습니다. 하지만은 제가 알고 있는 한 친구 같은 경우에는 현재 어시스턴트 너스 그러니까 한국어로 말하면 간호조무사로 현재 이제 일을 하고 있고요. 그 친구의 말로 의하면은 현장에서 굉장히 많은 그런 지식과 스킬을 많이 배우고 있고요. 그래서 여러분들이 만약에 자부고 할 수 있다라고 하면은 그런 실질적인 그런 기술과 현장 스킬을 배울 수 있는데 굉장히 많은 도움이 된다라고 저는 생각하고 있습니다. So Hanhi, if I'm asking you to give a piece of advice to the audience today, if they wish to come to Australia to pursue the study in Australia, what sort of advice would you give to them? So, is that about the literature thing, like the content you learned in nursing, about nursing, or is it like a whole life thing? Something in general, like say you are talking to the people in Korea today. Everywhere, all over the place in Korea, and I'm sure everyone who come to this session is interested, or at least some sort of interested going to study overseas, maybe Australia, maybe America. So if you want to give them a piece of advice to study abroad or living abroad, what sort of advice would you give to them? Happy for you to speak in Korean. 저는 일단 Sorry, can I interpret the chair's part first and then? Sorry. 네, 혹시 이제 환희 학생 같은 경우에 지금 호주로 유학을 계획하고 있는 학생들한테 한국 학생들한테 혹시 해줄 조언이라든지 이런 것들이 없을까요? 네, 저는 일단 의학을 배우는 과목으로서 일상생활에서 쓰이는 그런 의학적인 용어들을 먼저 알고 오면은 되게 도움이 될 것 같아요. 저 같은 경우도 그거를 몰라서 맨날 그 사전 같은 거 찾아서 봤거든요. 근데 만약에 뉴스나 그런 걸 보다가 내가 이 단어, 심장 이렇게 카디악 어택, 브레스트 같은 게 왔다. 그리고 그 단어를 모른다 하면은 그게 영어로 어떤 단어인지 찾아보는 게 굉장히 도움이 많이 될 것 같아요. Yeah. Okay, so now finished. Okay, look, I think that's all the questions I have today. If there's the audience have any questions, feel free to bring it up and we can talk about that. Chris, is there any questions? Let me check.
Look, Chris, while you're checking the questions, maybe I will talk about the basic entry requirement. So most Korean students actually sit in your CSET, your high school graduate exams. So we use that as entry requirement. So this year, the entry requirement for direct entry into the bachelor degree is 285. So if the students don't meet that requirement, the option for them, one is the TPP, Cecilia just introduced, and the other option is foundation course. So we also have a foundation course can lead into most of the bachelor degrees in ACU. Sorry, Cherry. You talk about 85? 285. 285. Yeah, sorry. 네, 우선은 간호학사 이제 입학할 때 한국 학생들이 이제 필요한 어떤 조건에 대해서 좀 간략하게 설명을 해드리도록 하겠습니다. 우선 이제 만약에 수능을 봤을 경우에는요, 수능 점수가 이제 285점이 되겠고요. 만약에 이 조건이라든지 만약에 이런 조건이 안 될 경우에는 아까 이제 시슬레가 이제 속해 있는 TPP 프로그램이라는 걸 통해서 간호학사 과정을 시작할 수 있습니다. Jerry, could I Yes. just add that we usually have maybe 2, sometimes 3 Korean students who do TPP. We have 2 students doing TPP this year, and I love having Korean students because they're always very hardworking and they really take everything they can out of the course. So they end up doing really well. We have them, coming back to visit. I know there's one who's now married and has a child and working as a nurse, and it's really great to see. But Korean students generally very good. 제가 몇 가지 좀 말씀드리고 싶은 게 있는데요. 제가 이제 참석하고 있는 TPP 코스에서 이제 일반적으로 평균 항상 이제 매년 2명에서 3명의 한국 학생들이 있는데요. 올해 같은 경우는 2명의 한국 학생들이 TPP 과정을 하고 있는데 저는 한국 학생에 대해 굉장히 좋은 인상을 가지고 있습니다. 왜냐하면 대부분의 한국 학생들 같은 경우는 굉장히 열심히 공부하고요. 코스에서 제공되는 많은 것들을 최대한 이렇게 습득하려고 노력을 하고 있기 때문입니다. 그리고 항상 이제 TPP 과정이 끝나고 나서 그들의 결과는 좋았고요. 그리고 이제 그런 간호학사의 과정에 가서도 굉장히 잘하는 모습들을 봐왔기 때문에 저는 한국 학생에 대해 굉장히 좋은 인상을 가지고 있습니다. So some of the students probably say like, well, I do have a CSET. My CSET's more than 285, but I just don't have IELTS 7. You guys require 7777 to get into the bachelor nursing course. What am I going to do? The option for them is the language package. So we can actually package the language with the course, but there's a condition. It's after you finish the language, you still need to sit in the IELTS. So this is not what we require to do. This is our price requirement, the nursing board requirement. 이제 간호학사를 입학하기 위해서는 IELTS 점수로 해서 아카데믹으로 7.0 그리고 모든 4가지 영역에서 7.0을 받아야 되는데요. 만약에 내가 이렇게 7.0을 점수가 안 나왔을 때는 어떻게 할까 하시는 분들이 있는데 이 경우에는 ACU에서 제공하고 있는 랭귀지 코스, 영어 코스랑 이제 간호학과 코스를 같이 묶어서 패키지 코스로 지원하는 것이 가능합니다. 하지만은 여기에 조건이 하나 붙는데요. 아무리 그 이제 랭귀지 코스를 듣는다고 하더라도 랭귀지 코스 끝날 때쯤 그러니까 간호학과 학부 과정을 시작하기 이전에 반드시 7.0을 제출을 해야 된다. 이것은 대학교의 어떤 정책이라기보다는 간호협회, 호주 간호협회의 정책이기 때문에 따로 다른 방법이 따로 없습니다. Alright, so there is some question on the YouTube chat. So, how difficult is the study of nursing? Because there are so many practice in the course. So, but he supposed that it might hard to study and practical thing at the same time. So, yeah, how difficult is it?
Should I leave this question with you, Cecilia? Yeah. So if a student does the tertiary preparation program, the main thing that we are preparing them for is to be able to successfully enter the bachelor program. So we have 8 units and it goes over a whole year, and we develop their English language, but all of the units that we run are in the context of health sciences, so medical terminology and interpersonal communication in a healthcare setting. So we don't have any practical classes, but when students go into the bachelor, they're prepared, they understand the language, they understand the academic requirements, how to reference, how to write, and they can communicate orally, verbally with other students and their tutors and lecturers. 이제 우선 Sorry, just before you translate, I Yeah. want to talk something. sure. So I think there's misunderstood. Sorry. Cecilia is talking about the TPP course does not have a practical lesson. It's the bridging course to helping the student prepare for the nursing course. But I think the question Chris has is about our bachelor nursing practical course. Is that right? Yes, that is. Okay. Well, in the nursing course, yes, we do. You probably just missed what Juan Ki shared. So what we do is you learn a theoretical course first, and then you go practice. So every time you've been put in the practical, you have already learned things. It's not difficult. We're not going to put you into the hospital to do things you haven't learned before. That's why the practical is actually happened after first semester. Juan Ki, am I right? So, yeah. Yeah. Can I say Korean? Yes. Thank you. 저 같은 경우는 실습 과목 있고 그 다음에 이렇게 theoretical 그런 과목이었는데 보통 어떤 과목에서는 반복되는 것들도 있어요. 그래서 거기에 대한 되게 콘크리트한 논리지를 갖고 있으면 거기 다음 거 할 때는 괜찮을 것 같아요. 어렵다 하지 않으면은 거짓말이고 잘하면 할 수 있어요. 이제 질문이 이제 학업과 이렇게 실습을 동시에 이렇게 진행하는데 이게 어렵지 않을까요? 라는 게 질문이었고요. 이제 시스미아의 답변은 약간 TPP 코스에 좀 포커스를 맞춰서 우선은 이제 TPP 코스에서 학생들한테 가르치는 것들이 뭐냐면은 어쩌면 그 간호학과 학사 과정을 잘 이렇게 마칠 수 있도록 준비를 시켜주는 것이 TPP 과정의 목표라고 할 수가 있기 때문에 TPP 과정은 1년짜리 코스이고요. 그 1년 동안에 8개의 과목을 배웁니다. 근데 이 8개의 과목 중에는 당연히 영어가 가장 큰 부분을 차지하지만은 나머지 그런 과목들은 이제 헬스 사이언스, 그 다음에 의학 용어, 그 다음에 환자와의 어떤 그런 관계 형성 등등 이제 결국에는 간호학사에 입학을 해서 배우게 될 그런 기본적인 그런 과목들을 배우기 위해서 이제 간호학과 학사를 시작하기 전에 학문적으로 준비를 시켜줄 뿐만이 아니라 이제 실질적으로 실습이라든지 이런 데 나가서 쓰이게 될 그런 의사소통 기술 이런 것들도 이렇게 이제 준비를 시켜줍니다. 이제 그에 대한 그 답변으로서 아까 체리가 한 말은 TPP 코스는 사실은 이제 실습적인 요소는 없습니다. 하지만은 간호학과 이제 학생들이 실습과 학업을 동시에 진행하는데 어려움이 있는 질문에 이제 본인이 대답을 한다라고 하면은 우선은 이제 실습을 그냥 배우지도 않는 실습에서 할 것에 대해서 배우지도 않은 상태에서 실습으로 보내는 경우는 없기 때문에 그러니까 무조건 이론을 충분히 가르치고 나서 그다음에 실습에 투입이 되기 때문에 엄청나게 어렵다 뭐 이런 불안감을 가질 필요가 없다. 그래서 대부분의 실습 같은 경우에는 1학기가 아닌 2학기에 이렇게 진행되고 있는 것이 그런 이유에서 그렇게 설정이 되어 있다고 할 수 있겠습니다.
Is any other Yeah, questions? there is one more question. So, I don't know how to explain this question, but it's about the career reputation. So, in hospital, it is the same social reputation as doctor and nurse. I mean, in Korea, so nursing cannot do anything without doctor's order. So, doctor always comment to nurse. So, it feel like in Korea culture, the nursing is under the doctor as career reputation. So, how is the in Australia? Okay, so you're talking about hierarchies in the hospital. Yeah. In Australia, let's just say that normally in Australia we don't judge people by what professions they do. We respect everybody, regardless you're professor or you're plumber or you jobless. Everybody is equal, being respected. But yes, I do understand what you mean, because in some of the Asian countries, the doctors and the nurses are not in an equal position. But in Australia, nurses actually also have the right to, like our residents have the right to prescribe, which is not happening in Korea or China. So they, Cecilia have something to say now. I can see that she's like, as a ex-nurses, I want to say something. Okay, I'll hand it over to you. But before you make a comment, I want to make a post so Samuel can translate. Otherwise, it's just too bulky for him. Thanks for consideration. 우선 질문이 뭐냐면은 이제 한국 같은 경우에는 아무래도 의사와 간호사 사이에 그런 위계질서라는 것들이 있는데, 아무래도 이제 한국 같은 경우는 의사의 그런 관리 하에 이제 간호사가 일을 하는 걸로 알고 있는데, 호주는 어떤가요?라는 질문이었고요. 그에 대한 답변으로 이제 몇몇의 그런 아시아 국가에서 그런 형태로 이제 병원이 운영되는 것들 잘 이해한다. 하지만 호주 같은 경우에는 잡과 상관없이 모든 개개인이 동등하다는 인식들이 굉장히 일반화되어 있습니다. 그렇기 때문에 이제 호주에서는 특히 이제 병원 내에서는 간호사와 의사와의 그런 위계질서가 사실상 없다고 볼 수가 있겠고, 간호사의 그런 고유 영역이 있습니다. 예를 들어서 간호사도 약 처방을 할 수 있습니다. 사실 이러한 것들은 이제 한국에서는 상상도 못하는 일인데 호주에서는 그게 가능하고요. 추후에 시실리아가 보충 설명을 더 해드리도록 하겠습니다. Thank you, Samuel. I think the thing about nursing in Australia is that it has changed. And when I was a nurse, the doctors were the kings. But gradually, over time, this has changed enormously. And one of the things that made it change was nursing being taken out of the hospitals and put into the universities. That's nursing training. So nurses now are much more autonomous. They can work by themselves using their own knowledge. The team is, as Cherry said, it's a collaboration. It's not just a hierarchy. And I think that nursing knowledge allows nurses to work as independent practitioners in many areas. So that's probably enough. I think that nurses' skills are recognized, and definitely they have many things to offer that complement the role of doctors, that it's not a hierarchical relationship anymore. 이제 호주, 이제 제가 사실 일을 할 초창기만 하더라도 이제 비슷한 상황이었습니다. 이제 병원에서는 의사가 모든 것들을 컨트롤하고 이제 간호사는 따라야 되는데, 호주에서도 많은 변화가 있었습니다. 이제 큰 변화 중 하나가 사실은 이제 간호사를 이제 트레이닝 시키는 그런 장소 자체가 이제 병원에서 그런 것들이 이루어지는 트레이닝 형태로, 이제는 그 간호의 영역이 대학교로 넘어가고 고등교육에서 이제 간호학을 배운다는 것이 큰 이제 그런 것들을 보여줄 수 있겠고요. 그리고 이제 간호사는 본인의 어떤 영역, 그런 독립성을 가지고 병원에서 이제 일을 하고 있고요.
이제 어떤 누군가에 의해 이제 종속되는 것이 아니라 서로 협력 관계를 통해서 일하는 것이지 그 누구의 종속 관계로 일을 하지 않고요. 그래서 간호 학사에서 배우는 많은 지식들과 많은 그런 기술들이 간호사들로 하여금 그렇게 이제 종속적으로 일하는 것이 아니라 독립적으로 그리고 고유의 어떤 권한을 가지고 병원에서 일을 할 수 있는 것들을 가능하도록 만들었습니다. And I'm very mindful the sessions for 40 minutes. We are actually over time now. Guess we should finish here. If there's any further questions, please feel free to contact us or contact Tabada in South Korea. We're more than happy to help you with all the answers. And I would like to take this time to thank Cecilia and Juan Hee. I know you're both very busy with your teaching and your studies, and you still take the time to attend this session. Thank you so much, and thanks for Samuel for your translating. 네, 오늘 이렇게 진행되고 있는 세미나가 40분밖에 안 되기 때문에 이제 이쯤에서 마쳐야 될 것 같습니다. 오늘 이렇게 다루지 못하는 추가 질문이라든지 이런 것들은 저희한테 직접 이렇게 이메일을 보내거나 문의하셔도 되고 저희 바다유학을 통해서 이렇게 해결하시면 될 것 같습니다. 오늘 이렇게 시간을 내주신 시시의학 그리고 환희 학생에게 너무 감사드리고 두 분들 너무 바쁘신데 이렇게 참석해 주셔서 너무 감사합니다. Thanks for today. Thanks, Chris. 지금까지 이제 호주 간호 관련해 가지고 ACU 대학교의 이제 담당자분과 학생 같이 모시고 얘기 나눠봤었고요. 그 호주 간호학에 대해서 좀 질문이 많이 해결되셨으면 좋겠습니다. 이후에 레코딩 이후에 궁금하신 부분 있으시면 언제든 연락 주시고요. 여기 댓글 달으셔도 되고 아니시면 요 밑에 보면 구독 좋아요 부탁드려요 있으면 문의하기 있어요. 그거 통해 가지고 같이 문의해 주시면 될 것 같습니다. 긴 시간 감사합니다.